Hi guys, welcome to Random Outings. අපි දැන් ඉන්නේ පොල්ලබැද්ද ඉඳන් නුවරගලට යන ගමන්. අපි ඊයේ රෑ 12 මාර්ට තමයි කොල්මි පිටත් උනේ. දැන් ඇවිල්ලා අපි උදේ 7:00 වෙද්දි ආවා පොල්ලබැද්දට. ඇවිල්ලා දැන් කට්ටියත් එක්ක නුවරගලට යන ගමන්. එහෙනම් එකතු වෙන්න මාත් එක්ක අපි යමු නුවරගලට. Nuwaragala belongs to the Mahaoya divisional secretaries in the Ampara district of the eastern province. Pollebadda aboriginal village is the famous starting point of this 12 kilometers journey to the Nuwaragala. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ රඹකන් ඔය ගාවට. අපිට දැන් මෙතනින් ඉඳන් එහා පැත්තට මාරු වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් ගග තරණය කරලා තමයි එහා පැත්තට යන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි එහා පැත්තේදී හම්බෙමු. A traveler have to cross the Rambakanoy river at this point to start his journey to the Nuwaragala mountain. It is an adventure experience for a traveler, especially when the water levels are high. Nuwaragala is an ancient fortress and a monastery. It is believed to be the hideout place of King Saddhathissa. අපි දැන් ගමනේ ගොඩක් දුර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතන ඉඳන් තව කිලෝමීටර් 2ක් විතර දුරක් යන්න තියෙනවා කන්ද පාමුලට. ඊට පස්සේ එතන ඉඳන් තව කිලෝමීටර් 2ක් කඳුරට ගියාම තමා අපි අද රෑ නවතන් ගන්න නුවරගල ගුහාව ගාවට ගල් ගුහාව ගාවට යන්න තියෙන්නේ.
The paved pathway made of stone will lead to the top of the mountain and to the large cave. The famous Nuwaragala cave, our home for tonight. According to the archaeologist Ellawala Medhananda Thera, Nuwaragala was a monastery built by King Lajja Thissa. With this beautiful surrounding environment, the cave camping will become an unforgettable experience for any traveler.
kamudeya roya pusa kamudeya Teitendinanan tendinano teitendinanan tendinano kana tandena tandinano ho kolandang wanduro ho kolandang wandiri atu pittanindai nidanne kanda pittanindai nidanne Haras kandet nangina mundung kandet nangina ekat bindegen වැටිලා ho kolandang wandiri ho kolandang wanduro at nimmama nimudeya ekat nimmama nimudeya තුති මොකටද ngandන්නේ තල බොක්කෙට ngandන්නේ තෙයිතෙන්දිනානන් තෙන්දිනානේ තුති මොකටද ngandන්නේ මුණ්ඩි ගෙතලටයි ආණ්ඩන්නේ ඒකත් ගෙනගෙන දෙන්නම්මා මාමිනි මාදෙයා උඩෙන් යන්නත් බොල් පිණි බැරි නන් බීමේ යන්නත් බොල් පිණි බැරි නන් වඩනා මිව්වව ලනුලාපෝ වඩනා මිව්වව ලනුලාපෝ ho kolandang wanduro ho kolandang wandiri hudu nanavadakindai hudu ravadakindai mamat duwagen ngawimo ho kolandang wanduro sudu nanat dakindai sudu ravadakindai mamat duwagen ngawimo ඔහොම තමයි වැඩි භාෂාව දැන් ඔය මේ දඹානේ මේ ගම් පොජ්ජේ රඳන කවි පොජ්ජවල නෙමෙයි මේ කවි පොජ්ජ මේ ඇත්තන්ගේ තමයි පරම්පරා පොජ්ජ නියම ආදිවාසී ඇත්ත තමයි කැලා පොජ්ජ මෙන්න මේ කඳු වැටියට එහා පැත්තෙන් තමයි හිටියේ අපේ අප්පිලා ඇත්තන්ගේ මුත්තල